नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव आहे सिद्धार्थ आणि तुम्ही पाहत आहात आपलं चॅनल ज्याचं नाव आहे 3S एडिटिंग झोन. तर मित्रांनो, आजचा जो ट्युटोरियल होणार आहे तो एकदम खतरनाक आणि विषयार्ड झालेला आहे. तर मित्रांनो, जो पुष्पा मूवीचा टेक्स्ट इफेक्ट आहे तो आपण मोबाईलमध्ये कसा द्यायचा या व्हिडिओमध्ये शिकणार आहे. आणि हो मित्रांनो, एक वेगळ्याच प्रकारचा जुगाड करून आपण तो टेक्स्चर दिलेला आहे. तर मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये जे पण मटेरियल यूज केलेलं आहे म्हणजे जे मी टेक्स्चर बनवलेलं आहे ते तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाईल. आणि झिप फाईल आहे मित्रांनो, त्या झिप फाईलला पासवर्ड आहे तो पासवर्ड व्हिडिओमध्ये दिलेला आहे. आणि हो मित्रांनो, एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ते तुम्हाला जो पुष्पमीचा जो फॉन्ट आहे तशाच प्रकारचा एक फॉन्ट पण तुम्हाला मी दिलेला आहे. तर मित्रांनो, व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि चॅनलला करा सबस्क्राईब. तर चला मित्रांनो, व्हिडिओ सुरू करू. I don't know where to go from here. Watching all the plans we had just disappear. And suddenly it's clear that I never really knew you. Even though I had my doubts, you took my heart and tore it out. I never thought you'd bring me down so hard, so hard, so hard. Flew me way up to the sky, then left me there to come undone. Never thought you'd bring me down so hard, so hard, so hard. Bring me down so hard, so hard, so hard. So hard, so hard. I let you in my life, but when it came down to it, no, you wouldn't even fight. Now you're out of sight, and I think I'm gonna lose you. Flew me way up to the sun, then left me there to come undone. Never thought you'd bring me down so hard, so hard, so hard. Bring me down so hard, so hard, so hard. I don't know where to go from here. Watching all the plans we had just disappear. And suddenly it's clear that I never really knew you. Even though I had my doubts, you took my heart and tore it out. I never thought you'd bring me down so hard, so hard, so hard. Flew me way up to the sun, then left me there to come undone. Never thought you'd bring me down so hard, so hard, so hard.
I don't know where to go from here. Watching all the plans we had just disappear. And suddenly it's clear that I never really knew you. Even though I had my doubts, you took my heart and tore it out. I never thought you'd bring me down so hard, so hard, so hard. Flew me way up to the shed, then left me there to come undone. Never thought you'd bring me down so hard, so hard, so hard. Bring me down so hard, so hard, so hard. I let you in my life, but when it came down to it, no, you wouldn't even fight. Now you're out of sight, and I think I'm gonna lose you. Flew me way up to the shed, then left me there to come undone. Never thought you'd bring me down so hard, so hard, so hard. Bring me down so hard, so hard, so hard. I don't know where to go from here. Watching all the plans we had just disappear. And suddenly it's clear that I never really knew you. Even though I had my doubts, you took my heart and tore it out. I never thought you'd bring me down so hard, so hard, so hard. Flew me way up to the shed, then left me there to come undone. Never thought you'd bring me down so hard, so hard, so hard. Bring me down so hard, so hard, so hard. तर मित्रांनो स्ट्रक्चर बनवणं कंप्लीट झाल्यानंतर आपल्याला सिम्पली आता पिक्सेल ॲप ओपन करायचं आहे. पिक्सेल ॲप ओपन केल्यानंतर आपल्या पुढे असा इंटरफेस ओपन होईल मित्रांनो. सिम्पली आपण इथं जो टेक्स्ट आहे तो ॲड करून घेतो मित्रांनो. मी इथं पंकज नाव ॲड करून घेतो मित्रांनो. थोडे केल्यानंतर मित्रांनो सिम्पली इथं ओकेवरती क्लिक करायचं. ओकेवरती क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो स्क्रोल करायचं आहे आणि मी तुम्हाला जो फॉन्ट दिलेला आहे मित्रांनो तो सर्वप्रथम आपण ॲड करायचा आहे. मी माय फॉन्ट्समध्ये जातो मित्रांनो. माय फॉन्ट्समध्ये गेल्यानंतर सिम्पली प्लसच्या आयकॉनवरती इथं क्लिक करतो मित्रांनो आणि खालची स्क्रोल केल्यानंतर हे बघू शकता मित्रांनो मी तुम्हाला 3S पुष्पा टेक्स्ट इफेक्ट अशी एक फाईल दिलेली आहे. त्यामध्ये जो फॉन्ट आहे मित्रांनो तो फॉन्ट इथं ॲड करून घ्यायचा आहे. इथं फॉन्ट हे बघू शकता मित्रांनो. इथं खाली ऑप्शन दिसत असेल आपल्याला ॲड डायरेक्टरी ह्यावरती क्लिक करायचं आहे मित्रांनो आणि सिम्पली क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो हे बघू शकता आपल्याकडे असा इंटरफेस ओपन होईल. तर सिम्पली हा फॉन्ट मी इथं सिलेक्ट करून घेतो. हे बघू शकता मित्रांनो खतरनाक असा फॉन्ट इथं आपल्या पुढे आलेला आहे. तर सिम्पली मित्रांनो मी फॉन्ट जो आहे तो सिलेक्ट करतो. फॉन्ट सिलेक्ट केल्यानंतर स्क्रोल करून जो स्ट्रक्चर आहे मित्रांनो मी त्यावरती क्लिक करतो. स्ट्रक्चरवरती क्लिक केल्यानंतर आपण जो
तुम्हाला टेक्स्चर दिलेला आहे मित्रांनो, तो सिम्पली इथे ॲड करायचा आहे. हे बघू शकता मित्रांनो, मी तुमच्या पुढे तुम्हाला काही टेक्स्चर दिलेले आहेत मित्रांनो. सिम्पली मी या टेक्स्चरवरती क्लिक करतो. या टेक्स्चरवरती क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो सिम्पली आपण जेव्हा आपण टेक्स्चर ॲड करू ना त्यावेळी सिम्पली मित्रांनो आपल्याला काम करायचं ते म्हणजे जो आपला टेक्स्चर आहे मित्रांनो अशा प्रकारे क्रॉप करायचा आहे. एवढं क्रॉप केल्यानंतर मित्रांनो सिम्पली आता आपल्याला इथं राईटवरती क्लिक करून जायचं आहे. राईटवरती क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो बघू शकता आपल्या पुढे असा इंटरफेस ओपन होईल. तर सिम्पली मित्रांनो जो आपला मेन रेशो आहे त्याच्या खाली एक ऑप्शन दिसेल आपल्याला एनेबल्ड, याला एनेबल करायचं आहे मित्रांनो. एनेबल केल्यानंतर हे बघू शकता आपण या ह्याचा जो स्केल आहे मित्रांनो तो थोडासा इन्क्रीज करून घ्यायचा आहे. 1 मी 30 करून देतो मित्रांनो. एवढं केल्यानंतर मित्रांनो सिम्पली इथं राईटवरती क्लिक करायचं. वरती क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो परत आपल्याला इथं स्क्रोल करायचं. स्क्रोल केल्यानंतर मित्रांनो हे बघू शकता आपल्या पुढे जो शॅडोचा ऑप्शन आहे मित्रांनो, त्या शॅडोवरती क्लिक करायचं. शॅडोवरती क्लिक केल्यानंतर परत त्याला इथं एनेबलचा जो ऑप्शन आहे तो एनेबल करून घ्यायचा आहे मित्रांनो. आता ब्लर रेडियस आहे तो मित्रांनो तो थोडासा कमी करून घ्यायचा आहे. आउटर ग्लो थोडासा इन्क्रीज करून घेऊ मित्रांनो. आणि जो ऑफसेट आहे मित्रांनो, जो एक्स ऑफसेट आहे तो पण थोडासा इन्क्रीज करू. आणि जो वाय ऑफसेट आहे मित्रांनो तो पण थोडासा इन्क्रीज करून घेऊ. खूप जास्ती दिसते मित्रांनो शॅडो, मी तो थोडासा हलकासा कमी करून घेतो. परत आउटर ग्लो कमी करून बघू मित्रांनो. हे बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारचा आपला जो टेक्स्ट आहे मित्रांनो तो बनलेला आहे. एकदम खतरनाक मित्रांनो, हे बघू शकता. तर मित्रांनो मी हे PNG फॉर्ममध्ये सेव्ह करून घेतो इथं.